natin mga kabra-bra diri. So nagluto tayo dyan ng almusal mga kabra-bra no, or pamahaw sa Bisaya pa. What's up? Mayong buntag na po sa inyo mga kabra-bra no, panibagong araw, panibagong day na naman. So karon mga kabra-bra, ubanikon ninyo sa akong second week sa pagka-referee og sa dula sa Cavite General sa 7S. So mo ni atong mga kauban, ballboy. Yat kayo. Ano kami mag-grab kasi sobrang hassle akong mag-commute pa. Samahan niyo ako mga kabra-bra sa Sunday activity natin ngayon. Siya. Tunangaan pa silang Paris. So dyan po mga kabra-bra, papunta na po kami sa McKinley Hill Stadium sa Taguig. Kaabot nami dili init. Shoutout din nato sila mga kabra-bra no. So diring dipita mga kabra-bra kay nag-ilis na dayon ta na kay sugod na among pagka-referee. After din sa atong pagka-referee mga kabra-bra no, nagdali-dali na po din tag-ilis ana kay napamidula karon og first game sa 7S. Nakailis naman mi tanan mga kabra-bra no, so naghadil na din mi ana. Pagkatapos namin maghadil dyan mga kabra-bra no, nag-start na din yung warm-up namin kasi 5:30 yung laro namin. Nagtagalog na ako para maintindihan nyo din. So base sa nakita nyo, nag-warm up na po kami. Pagkatapos din namin mag-warm up mga kabra-bra, kaya naglinya na po dayon mi ana kasi mag-umpisa na yung laro. Currently tied in first with 6 goals to his name, Leoben Strikers. Like what we mentioned earlier, they're currently last. I guess one of the things that's really missing for them to take the lead and get everything is a talisman. Wearing white. We do have the attack here now from Ron Miel Eba, but it's going to be intercepted and kept by Cavite Generals. As you can see in your screen, Leoben switches the play to the other side to their team captain, who's going to bother Darbs anytime at all. We've seen how Darbs made that stick his real estate, his mansion, if we should call it. But we now have Cavite on the attack, and that is the first goal for Pampanga. Player number 21, Jerome Abarca on the scoring tally. Ball ricocheting to the path of Albior. Visual talents. And right now, ooh, and that one was really close. And Go. Alasan Wade is there to cover a striker for Ibanez and the Generals. well, the tendency of the Free kick for Pitogo and the Generals. Straight to the wall. Pitogo once again. Palabriga not able to keep that out of his own net. And that's 2 for the Generals. losing the ball. Or the number 9 rather. Cafe. Another goal for the Generals. And I think that's number 21. Love how you pointed that out. As another strike from Leo Vengatung. Back immediately. If they're not able to do it within the next couple of minutes, it would even be harder for them. Talk about immediately. Chima Uzoka. Pampanga have a corner kick to take. Headed in once more was Chima Uzoka. Quick fire. Those power in his legs. Gives it to Alasan Wade. Headed in. And that is Uzoka gets it. Indoor. Saved by Tambilawan. But he gets the goal. 4-4. Sudden ball against Katungay. And that is it. Game, set, and match for Pampanga Strikers. The thinnest of margins, and right back there, even with a depleted squad, they managed. Hindi namin inakala mga kabra-bra na matalo pa kami nun na sobrang lamang namin sa first half to second half. So talo kami mga kabra-bra, kumain lang tayo ng pan dyan kasi yun, disappointed. Shupo pala yan mga kabra-bra. And shoutout ko sa mga kabra-bra natin dyan.
Shoutout din nato si Leo Ben dia mga kabra-bra no Ano from yun? Iyo. So kain na pud mga kabra-bra, pizza na pud na hindi na siopaw. Tagalog and Bisaya po tayo ngayon mga kabra-bra no. Pwede ko mamasok ko, di ba? So, oro to mga kabra-bra, no? Nagbaktas na ko pa uli kay commute rata. So, oro to mga kabra-bra, pasin ako.